River Wasonyiro, the second longest river in Kenya, means life to thousands of pastoralists inhabiting northern Kenya. As it snakes through the counties of Laikipia, Samburu and Isiolo to its final destination at Lurian Swamp, its pale brown waters may not look so enticing to a visitor, but to the locals, the livestock and wild animals that roam freely in this region, it is an assurance of continuity of life. Flood inasambaa kila mahali, inatoa nyasi nyingi. Na sisi community ya Isiolo 95% ni wafugaji. Tunafuga gamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo, punda, mifugo aina zote tunazo. At the same time tuko na wanyama wengi wa porini ambayo inategemea Wasonyiro. But that all crucial flow is never permanent. Many are the times that the water volume reaches dangerously low levels, heralding a season of suffering. Year after year, the pastoralists continue to bear the brunt of this appalling situation, mainly caused by human activities upstream and midstream, as well as the unforgiving effects of climate change. At times, bloody clashes have been witnessed, mainly at water points pitting communities against each other as they compete for the little pasture and water. Zamani hii mto inatiririka mwezi 10 kwa mwaka, lakini wakati hii inatiririka mwezi 2 na ile 10 yote iko dry. Hii chemichemi yote napata maji kutoka hii mto. Inasaidia sisi kutokosana. Sasa hii mto kukosekana, chemichemi na inaenda. Sisi na inamalizana. Wanyama na kusha. Having lost tens of cattle to effects of drought, some are slowly adopting to alternative but unfamiliar means of livelihood. Though deemed a viable alternative, beekeeping cannot be sustainable in the absence of water. When she was informed of the Camel Caravan, in an effort to draw attention to the crisis facing the river, 53-year-old Asna did not require any persuasion to participate in the treacherous 159 kilometers trek from Malka Dakka to Arches through wildlife-infested areas. Sababu mimi natembea sababu ile mito hii. Mtu nafunga yeye, mtu naua mimi. Mitalia kwake ajili ya hii, mitaenda saa kwa mguu. Hapana ficha wewe. Si kidogo tena, hapana kuongea kidogo. Wallahi acha Mungu ndio umia mtu, hata mimi ndio napiga mtu. Hata mimi nataka kuchakua yembe, mitafunja huko hii kitu. Wewe sirudi. Mimi nataka kuangalia kwa rais, mitabambia rais kijana Uhuru na gavana ile mheshimiwa Kuti ya gavana Isiolo. Baka yeye naona baka mimi nakulia kwake, mimi siwezi rudi. Asna, a mother of 7, joined others, majority of whom had suffered a similar fate, and were now apprehensive that their selfless effort would tilt the clock to their favor. As they endured the scorching heat through tough terrain, they were at one point joined by their Member of Parliament Hassan Oda, who clearly understands the suffering of his constituents any time the river flow is interrupted. When the river dries up, we not only lose access to water flowing in the river, but it also affects the groundwater. The yield of our boreholes are gradually reducing. Actually, shallow wells are drying up. And therefore, these pastoralists now who are working are actually trying to make the upstream users aware of their plight.
hiyo mahali tumeanza safari mpaka tunamalizia safari ni kama kilomita 93. Madhumuni yetu kwa sababu hiyo mto naitwa Wasonyiro ni mto katika area yetu tangu sisi nazaliwa babu zetu ama sisi. Hiyo mto zamani alikuwa bana katikanga hapana kauka, lakini kwa mazingira mbaya watu wa juu, kwa sababu sisi tuko nyanda ya chini, wale wako juu ndio wanazuia hiyo mnyonyoko ile kidogo ile chemchemi inatoka huko juu, wanatufungia kwa sababu wanalima na shamba. After 5 days, the Camel Caravan team, comprising of both the young and elderly, made a triumphant entry to Archer's Post in Samburu County, having made their point clear to the authorities and conservationists that urgent intervention is required on this all-important water source that sustains life in the semi-arid north. We started our journey from Malka Dakka and all through to Mume-Baranbathe and Gotu, all in the name of saving Wasonyiro River, securing pastoralist livelihoods, and also preservation and kind of protection of Wasonyiro riparian areas. You know, you have a lot of different communities living along the river. Just coming from Laikipia, you have Maasai, you have Samburu, you have Boran, like we're here now. We have Somalis, we have Meru, we have Turkana. We have a lot of people living along the river, and depending on the river. And one of the hopes we are having is that the river can unite people also in this front, to see above tribalism, to see above other issues and power struggles amongst each other. National and county government leaders from Laikipia, Samburu and Isiolo counties were at hand to welcome them and give them all that needed support and encouragement. They echoed a similar message to that of the caravan organizers, that is the Isiolo Peace Link, for peaceful coexistence of the diverse communities of northern Kenya. Urgent efforts need to be initiated towards protection of River Wasonyiro. Sasa tunataka kuweka sheria kama kaunti ya Isiolo, ya Samburu na Laikipia. Tuweke policy ili tuweze kusema riparian area hakuna kutoa changarawe, kwa sababu hiyo changarawe ndio damu ya kuweka hiyo maji ama ya kupreserve hiyo maji. Wakati maji inakuja yote inabebwa, hiyo mchanga ingesimamisha na tungekuwa na maji. Unaona hii mto hii ambayo ni muhimu sana kwa maisha yetu ya pastoralism. Hatuna mto mwingine, kwa hivyo lazima tuchunge hii mambo. Nasikia ati beach plot, alafu unaweka huko, utamfanya waso ikufe. Kwa hivyo acheni mambo ya beach plot iende mbali, ili wanyama waweze kuenda na kunywa maji kwa usalama. Vile sisi tunataka usalama, hata wanyama wanataka usalama. Na hii mambo ya kukata miti tuache kabisa, maanake hii miti ndio maisha yetu. The caravan has already borne fruit, with Samburu County government requesting for a Wasonyiro River Convention that will bring together upstream and downstream communities that use the river. Vita nyingi tumepitia, mifugo zetu zimepotea, wazazi wetu maisha kupoteza, mayatima tumesalia, shida nyingi tumevumilia, ndio maisha tunapitia. Vijana wengi tena siku hizi za kulevya wanatumia, na umri zetu wamekuwa chizi, na wazazi wanaumia, wanasema hasira za mkizi na